வணக்கம் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே. EPS95ல் ஒரு வாரமாக என்னால் தொடர்ந்து காணொளி கொடுக்க முடியல. என்னுடைய பர்சனல் லைஃப் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் இருந்தது. அதை தவிர 19/2014க்கு அப்புறம் அவங்கெல்லாம் ஜாயிண்ட் ஆப்ஷன் கொடுக்கணுமா வேண்டாமா, கொடுத்தா என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி EPFOவும் ஒன்றும் சொல்லலை, எம்ப்ளாயரும் ஒன்றும் சொல்லலை. 19/2014க்கு முன்னாடி உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஒரு சைட்டை ஓப்பனிங்கில் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த சைட்டில் 3 கண்டிஷன் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் எல்லாராலையும் அந்த சைட்டுக்குள்ளே போக முடியவில்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை நிதர்சனம். ஏன் இந்த பிரச்சனை வந்ததுன்னு சொன்னால், சைட்டு EPFOவோட சைட்டு டோட்டலி என்கேஜ்ட். அந்த மாதிரி 2 லட்சம் பேர் 1 லட்சம் பேர்லாம் அந்த மாதிரிலாம் உள்ளே போய் பண்ணாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ஹேங் தான் ஆகும். உங்களால் போக முடியாது. நிறைய ஆர்கனைசேஷனால் உள்ளே போய் அதுக்குள்ளே ரிஜிஸ்ட்ரேஷனே பண்ண முடியலை. சரி, இந்த 19/2014க்கு முன்னாடி உள்ளவங்களுக்கு உள்ள ஒரு பிரச்சனையை நம்ம பார்ப்போம். இதுக்கு ரெவ்யூ பெட்டிஷன் ஆல்ரெடி ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் சொன்னேன். அந்த ரெவ்யூ பெட்டிஷன் ஒரு முறை நடந்து விட்டதாக சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது 2வது முறையே ஓப்பன் செஷனில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் ஒத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு. ரெவ்யூ பெட்டிஷன் கண்டிப்பாக 4/3/2023க்குள்ளே வரும் என்ற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்குது. ஏன்னா இவ்வளவு போராடி வாங்கினது. சரிங்க, இந்த 19/2014 கட் ஆஃப் டேட்டை எப்படி நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்கில் இருக்கிறவங்க மோஸ்ட்லி எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க, எக்ஸம்ப்டட் ஆர்கனைசேஷனில் இருந்தாங்க. இந்த எக்ஸம்ப்டட் ஆர்கனைசேஷனில் இருந்தவங்க இந்த ஹையர் பென்ஷன் வேஜஸை வேண்டாம், எங்களுக்கு இந்த பென்ஷன் வேண்டாம்னு நிறையா பேர் அந்த காலத்திலேயே எழுதி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு நிறைய ஆர்கனைசேஷனுடைய அதிகாரிகளுடைய சங்கமாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா அவங்களுடைய தொழிற்சங்க தலைவர்களாக இருக்கட்டும், இல்லை கம்பெனியாக இருக்கட்டும், யார் எடுத்த டிசிஷனோ அது ஏதோ ஒரு டிசிஷன் எடுத்திருக்காங்க அந்த காலத்தில். அது ஏன் எடுத்தாங்கங்கிறத பற்றி நம்ம போகவே வேண்டாம். அதுக்குள்ளே போனால் அது ஒரு பெரிய பூகம்பம் வெடிக்கும். அதுக்குள்ளே போக வேண்டாம் நம்ம. ஆனால் ஏதோ ஒரு நல்லதை நினச்சி மக்களுக்கு சேவை செய்யணும், ஏதோ ஒரு கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கையில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. அது வேறு விஷயம். இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டோம். இப்போ இந்த 19/2014 கட் ஆஃபை எதுக்காக EPFO கொண்டு வந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், 1/4/2004லேருந்து இந்த GPFOவில் இருக்கக்கூடிய பென்ஷன், கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பென்ஷன் இனி கிடையாது, NPS தான் புது ஸ்கீம் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த 1/4/2004க்கு அப்புறம் இந்த செட்டில்மெண்ட் எல்லாத்தையும் ஒன்றா கொண்டு வந்து 6th பே கமிஷன் 7th பே கமிஷன் இந்த இதிலெல்லாம் அவங்க ரெக்கமெண்டேஷன் கொண்டு வரும்போது ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி இனிமேல் GPFO நம்ம ரன் பண்ணினா சரிப்பட்டு வராது, பெனிஃபிட் டிஃபைன் பண்ணாமல் நம்ம மாட்டுக்கு DAவை வச்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளால் கட்டுப்படி ஆகாது. இதை நேஷ்னல் பென்ஷன் ஸ்கீம்னு ஒன்று கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி NPSல கொண்டு வந்தாங்க. 1/4/2004ல் கொண்டு வந்தாங்க. எல்லாரும் போய் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள், 1/4/2004ல் தான் இருந்தது அது. சரி, இந்த 1/9/2014 ஏன் இந்த EPS95க்கு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இன்பிட்வீன் 95 to 2005 மினிமம் 10 வருஷம் ஒருத்தர் இந்த EPS95 ஸ்கீமில் இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டியே வருது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன். சரி, இப்போ இந்த 95லேருந்து சேர்ந்து 10 வருஷம் ஒருத்தர் இருந்தாங்கன்னு சொன்னால், அவங்க 95க்கு முன்னாடி இருந்தவங்க கூட 95ல் சேர்ந்துருப்பாங்க. 10 வருஷம் கழித்து ரிட்டையர் ஆகிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு இந்த பெனிஃபிட் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். 95ல் ஜாயின் பண்ணி 10 வருஷம் முடிஞ்சு 2005க்கு அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணி சர்வீஸில் இருந்திருப்பாங்க. அவங்களுக்கு 58 வயசு வரைக்கும் இருந்திருப்பாங்க. அவங்களுக்கும் அந்த பெனிஃபிட் உண்டு. 95க்கு அப்புறம் கண்டினியூஸாக ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க, ஈவன் 22 வரைக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த ஸ்கீம் என்லெஸ்ஸாக போயிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. இந்த ஸ்கீமுக்கு ஒரு கட் ஆஃப் டேட் கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக அன்னைக்கு இருந்த திங்க் டேங்க் EPFOவில் இந்த ராபின் அண்ட் பே ஹுட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெனிஃபிட்டை டிஃபைன் பண்ண ஒரு ஸ்கீம் தான் EPS95. என்ன பெனிஃபிட்டை டிஃபைன் பண்ண ஸ்கீம் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். கடைசி ஒரு வருஷத்துக்கு இருந்த ஆவரேஜை மல்டிப்ளைட் பை த நம்பர் ஆஃப் ரெக்கனபிள் சர்வீசஸ் வித் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ஆஃப் 1 divided by 70 போட்டதை, ஐயோ ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போச்சேன்னு சொல்லி 60 மாதத்தினுடைய ஆவரேஜ் எடுத்து பண்ணாங்க. அப்போ உங்களுடைய பெனிஃபிட் இவ்வளவு தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது GPFOவில் DA வந்தால் இன்க்ரீஸ் கொடுத்தாங்க, இங்கே கொடுக்கலைங்கிறது தான் உண்மை.
மக்களுக்கு இது ஒரு அளவுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த ஸ்கீமை 2014ஓட க்ளோஸ் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 2014க்கு அப்புறம் EPS95 கிடையாது அப்படின்னு வச்சுட்டா அப்போ என்ன ஆகும்னா 95க்கு முன்னாடி ஜாயின் பண்ணவங்க, 95லேருந்து ஜாயின் பண்ணவங்க, 2014 வரைக்கும் கட் ஆஃப் டேட்டில் இருந்தவங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2014லேருந்து ஒரு 10 வருஷம் நீங்கள் பின்னாடி போனீங்கன்னா 2004 அதில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தா 2014 10 வருஷம் வரைக்கும் உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த பெனிஃபிட் கிடைக்கும். சப்போஸ் 2010லையோ 12லையோ ஒருத்தர் வந்து இந்த கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க, அவங்க இதில் 10 வருஷம் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு இந்த பெனிஃபிட் உண்டா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது. 2010 தாங்க நாங்கள் ஜாயினே பண்ணேன் இந்த கம்பெனியில், ஆனால் எனக்கு 10 வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆகுமா, 2014 4 வருஷத்தில் இந்த ஸ்கீமே முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்கிறாங்களே, உண்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு 10 வருஷங்கிற ரூல் கட் ஆஃப் டேட்டு இதுக்கு தான் கொடுத்தாங்களே ஒழிய இந்த 2005லேருந்து 2014 வரைக்கும் ரிட்டையர் ஆனவங்களுக்கு எல்லாமே கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள். EPFO அந்த EPFO கமிஷனர் இப்போ ஒரு 29/12 கொடுத்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கண்டிப்பாக செல்லுபடி ஆகாது. ஏன்னா ஒரு ஸ்கீமை அனௌன்ஸ் பண்ணி 16/11/95லேருந்து 10 வருஷ காலம் கண்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க. அந்த 10 வருஷம் 2005க்கு அப்புறம் அவங்க 2012 2013 இல்லை 2014 ஆகஸ்ட் 31 ரிட்டையர் ஆயிருந்தால் கூட அவங்க பணத்தை போடுறதுக்கு RC குப்தா ரூல் படி, ஜட்ஜ்மெண்ட் படி அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் உண்டு. இதை கண்டிப்பாக சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஏற்றுக்கிட்டு பண்ணுவாங்க. அவங்க எந்த இடத்துல இதை ஆர்குமெண்ட் லேர்னட் கவுன்சில்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் லார்ட்ஸாக இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் கிளாரிஃபிகேஷன் ப்ராப்பரான முறைகளில் நம்ம சைட்லேருந்து, எம்ப்ளாயீஸ் சைட்லேருந்து, கேஸை போட்ட நம்ம சைட்லேருந்து இல்லை எம்ப்ளாயர் சைட்லேருந்து சரியான முறையில் அவங்கள்ட்ட தகவல் கொடுக்காத பட்சத்தில் அவங்க ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் 19/2014க்கு முன்னாடி பின்னாடி அப்படின்னு ஒரு வேர்டிங்ஸை போட்டுட்டாங்களே ஒழிய மற்றபடி 2005 to 2014 வரைக்கும் உள்ளவங்களுக்கு லீகலி ரைச்சுவஸ்லி தே ஆர் ஆல்சோ எலிஜிபிள் ஃபார் தி பென்ஷன். ஸோ இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரெவ்யூ பெட்டிஷன் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். வெயிட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க. எல்லாரும் அவங்கவுங்க போடுறாங்க. 19/2014க்கு அப்புறம் உள்ளவங்கெல்லாம் இப்போ ஜாயிண்ட் ஆப்ஷனை பற்றி கிட்டத்தட்ட 3 மாத காலமாக சர்க்குலர் வரும்னு வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம், வரல. அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணாங்க, எல்லாரும் என்ன மாதிரி நிறையா பேர் வீடியோலாம் போட்டதனுடைய ஒரு காரணமாக அவங்க என்ன சொன்னாங்க, தங்கராஜுங்கிறவருடைய ஒரு 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 ரெவ்யூ பெட்டிஷன் இங்கே சென்னையில் வந்ததுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் கொடுத்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் பேசிஸில் why should you wait for this particular guidelines to come from RPFC? You have to continue whatever you wanted it. This is what it has been told. Now the question of 19/2014 people, the joint options are to be exercised by the various companies, organized sector, government of India undertakings and other PSUs which were all exempted organizations. They all started working out how much amount payable to the individual portals. They have updated the data. Even the joint options, they have developed it in 2 forms. One is for the separated or retired employees, another one for the active employees. Here lot of confusions once again arises. People who have given either VRS or resigned the job prior to 2014, but whereas their age is not 58, they are also having a problem whether they wanted to. Their age is concerned 58, but they have not contributed and they left these services by 2012 or 13. And then subsequently only they whether they are eligible to get this higher pension or not, this is the question. Logically 100% they are also eligible for this. How? Let us think about it. They joined prior to 1990s or something like that. They joined an organization and after that they contributed from 16/11/95 onwards certain basic of 4,500 or 5,000, 7,500 or even up to 15,000 rupees they contributed. Over and above that 15,000 rupees only, the question of our fight came into the picture and then RC Gupta's judgment come into this role. Now here they wanted to contribute till the time what they have served for an organization, say around 2012. In 2010 or 12 they continued. After that they resigned, either took VRS or resigned the job. So they have all gone out of the organization. So till 2012 if they have contributed, that means from 16/11/95 to 2012 if they have contributed, that means 17 years they have contributed and they should be given an opportunity to pay higher wages contribution of 8.33% on their actual basic. If
the Supreme Court is holding the verdict of R.C. Gupta case. 100% they are eligible. But right now the organization, will they be able to do it or not? This is $1 million question. Because right now the pressure of several thousands of people are coming together after 1/9/2014 for submitting the joint option. In addition to that, people who have joined the services prior to 95 or even after 95 till 2004, those people are also getting the eligibility to go up to 2044. The people are going to reach the 58 years. They are eligible to get this particular pension. So those people will definitely try to give their options to the company. The responsibility rests with the individual employees. Then, and in turn, ultimately it goes to the employer. Then the employer accepts the joint option. They put their signature. Then it goes to the EPFO authorities. Every individual has got a EPFO card with the EPFO, and the database management system is excellent. They are in a position to do it. So the organization EPFO per se will definitely accept the joint options, and they will raise the demand how much amount of money is payable for the separated employees. How much amount of money which is payable to them, the formulas are very much known, 8.33% on the actual basic plus DA. Whatever it is already deducted and paid in Form 3A, it is available with the existing organizations. They will, for the active employees, they will work out in their formula, in their SAP, they will work it out. And then the differential amount, they will be in a position to give it to the EPFO. With regard to the retired or a separated or a superannuated employees, or the people who have retained the money with the trust provident funds, the option is taken from the individuals to, that is, the consent is taken from the individuals to move the money from CPFO or trust provident fund, and then it goes into the EPFO authorities. The people who have withdrawn the money after 3 years of retention period in the trust provident fund, and their money, we have to give the consent that we are ready to give you the check. Then the check will be handed over in Indian Oil's name. Why we are giving to Indian Oil? That is because Indian Oil has to collect it, or my organization, I am rather saying it is the employer. I am very sorry that I am using my word, my company. In fact, the employer has to collect the money, and then they have to further deposit that 1.16% of the administrative charges, and then in turn it has to go. Because this I am addressing not only to the public of Indian Oil, it is I am addressing it to the whole many organizations. So by default, when I talk my own company, Indian Oil organization, it comes. So here once again I would like to put a disclaimer on this. The knowledge what I have gained, whatever I know as per understanding of the subject, to the best of my knowledge, I am sharing it. And whatever the inputs I get it, I collect it from the various organizations and my various people who are knowledgeable enough to understand this. Then they are guiding me, they are giving me the input, and I apply with my own mind, and whatever I am able to get it perceived, I am just sharing it to the public. And doesn't mean, please, the disclaimer what I am saying, whatever I say it is going to be the final one, please don't think it. This is what I am trying to bring in, the awareness of the EPS95 scheme to the public. It is not, I am not an authority of an employer. I am not an authority of EPFO. I am not an authority in the judiciary system to say what is correct and what is not wrong, what is not correct. So please, people, understand one thing, that whatever I put it, it is all only for the benefit of the employees. Please, as far as 1/9/2014 after retirees, that is post 1/9/2014 people, depending on their own willingness, you please either accept the joint option, or if you don't want it, whatever the minimum pension, 2,000 or 3,000, you get it back. But one thing I am once again repeatedly telling, it is a much beneficiary as far as the benefit defined scheme is concerned. And certainly when the age of 58 to 70 is kept as a 12 years period, the return of capital along with the interest is also given. A person with a contribution of say 32 lakhs or 35 lakhs or 50 lakhs is getting more than 1 lakh of rupees, means an amount of 8% at least, a minimum interest along with the capital is returned in 7 or 8 years. The capital total, whatever you have pumped in, that is your employer's contribution to the EPS95, gets back to your account.
But here the only one niche is there, that you should have a faith that you will live forever. That is for at least, now forever, I am very sorry, it is a wish for every individual, but forever it will not be there. எல்லாரும் அவ்வளோ வயசு வாழணும்னு நினைப்போம், ஆனால் அட்லீஸ்ட் ஒரு 70 வயசு வாழ மாட்டோமா அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை வச்சுக்கோங்க. இது பெனிஃபிட்னு நினைக்கிறவங்க போடுங்க, பெனிஃபிட்னு நினைக்காதவங்க போடாதுங்க. And I would like to take one more appeal to the people. This is a social media platform where I am trying to help people with my little knowledge on this. And there are certain people who are making abusive comments and pulling my legs and all. Let them do it. I don't care about all these people, because let them, they are thinking that they are right. Absolutely, they are right. Who says that I am right and they are wrong, or they are wrong and I am right? I am nobody to claim that. As far as I am concerned, whatever the knowledge I have on this subject, I am just trying to share with the public, and the public are benefited. And I would like to gladly say that I am giving the webinar or even the Zoom meetings I am conducting for many organizations, and many people are all wishing me, and they are all listening to my words, and they are all understanding this EPS95, and they take their own decisions. It is not Srinivasan's decision. It is not Sarvo Srinivasan is insisting that you have to accept this or not. I am nobody with regard to status of an employee, with regard to status of an employer, with regard to the judiciary system, with regard to the EPFO. Absolutely, I am nobody. I am just trying to bring in an awareness to the public. That much I am trying to do. If people are willing to listen to me, and if they are ready to accept it, fine. And it is only, I am thinking in a very, very positive way that this will be taking place. 100% I am confident as far as I am concerned. It is the individuals to decide whether it will be coming or not. Once this much amount of water has flown over this, and the judiciary is involved, our Supreme Court judges, they have delivered the judgment after a long time, and they also wanted the senior citizens to be given the actual pensions. So they are in the job, and even whomsoever is the ruling the country, the Prime Minister or the Finance Minister, they may be also listening to me, and they will definitely look into this. Exactly 2 days or 3 days back, the Ministry of Labour has given the instruction that why it has not been circulated, this the guidelines or the circulars have not been circulated. It should be ensured that the proper circulars have to be given to the pensioners. That is what they have told, because organizations are all running pillar to post to get the guidelines, but there is no need for the guidelines. But in fact, it is all, administratively certain things are being taken place. That is what in every time in my Tamil of my various versions I have very clearly told, government is different and governance is different. See, அரசு வேறு, அரசாங்கம் வேறு. அரசை நடத்துவதற்கு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் அங்கே போய் உட்கார்ந்து பிரதிநிதிகள் இருக்காங்க. அவங்க ஒன்லி பாலிசி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் இருக்காங்க. அவங்க நம்ம வயிற்றில் அடிக்கிறதுக்கோ நமக்கு ஒன்றும் செய்யாததுக்கோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதெல்லாம் நம்மளா போட்டு மண்டையை உடைச்சிக்கக்கூடிய அரசியல். தட்ஸ் ஆல் ஷியர் பாலிடிக்ஸ். If you look at it, we should understand one thing, that it is an individual. If any organization is run, it is the management is running the show. It is not the ministry running the show. Any decision is taken on anything, policy decisions we are doing on certain guidelines are only given by the ministry. The ministry per se does not get into the nitty-gritties of the company's rules and regulations or even policies of this company. As far as the revenues and income and expenditure, assets and liabilities of all these things are concerned, it is the management of the company. It is not the ministry that matters. Ministry gives only the guidelines. IAS officers are only giving the guidelines, and they are limited to that. They are very much. As a true law-abiding citizens, let us try to finish this particular job. I have taken much more time on this time. This is a video. Next video, I will try to come out with better informations. Thank you for listening to me. அன்பு மக்களே, இந்த வீடியோவில் நான் கொஞ்சம் நிறைய ஆங்கிலத்தில் கலந்து பேசியிருக்கேன். ஏன்னா because many people requested me to speak even in English also together. That is why I have made my video with the both English and I did not mix up with even Hindi. कभी कभी हिंदी में भी बोल सकता था, लेकिन I have not done that because some of them if I speak in Hindi then it will become 3 language formula हो जाएगा.
इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए. I have not put it in Hindi. आप अंग्रेजी तो समझ सकते हैं और तमिल भी समझ सकते हैं. You can all understand that. Then in my next video I will definitely come with the another whatever the information that I get it from the people, and then get it from my seniors, get it from the knowledgeable people who are sharing. In addition to that, finally conclusion, many people are finding it very difficult to get their UAN number as well as their PF account numbers and all. There are two sites which are very much available. UMang, one site you all know, another is their DigiLocker. These two sites, if you go inside to that and if you are able to give your mobile number, Aadhaar number, and you can get into many sites are there like DigiLock. If you see driving license, you can get it. Your PPO number, you can get it. Your UAN number, you can get it. Lot of things are all being available by giving one OTP and then giving your Aadhaar number or your APF account number or your driving license number. You will be able to get the certificate, and then that can be stored in that particular DigiLock in your own profile. Similarly, UMang also is there. There you can try. So if these are not available, then it is the organization has to do it. Please try to do. You have another 10-12 days time. If you are interested, willingness, then joint option has to be compulsorily exercised. Thank you. Nandri, Vanakkam.